Am I audible? Balaji? Perfect. Let's just wait for 5 more minutes for other people to join in and then we'll start.
Alright, let's start. Let's not waste some more time. Let others join and then let them continue from wherever we are already. Online, just to recheck, I'm audible, right? Yes, sir. Perfect. So last class we had a very brief introduction to what you're gonna see in this paper number 4, costing, right? So from this class you're going to kick in to the actual chapters that you're going to study, right? So chapter number 1 is the introduction chapter, as I already told you. ICI has this increase one. ICI has this beautiful inga. ICI has this beautiful ICI has this beautiful a problem called as introductory syndrome. Introductory syndrome, irrespective of whatever paper they're going to talk about, income tax act, corporate laws, accounts, for every paper for that matter, there'll be one chapter called as introduction. I don't know what their problem is. They can always introduce all these concepts through different chapters, but they always have this problem called as an introductory syndrome, which they often, I mean, at least for costing, audit, SM, etc. I can understand, because costing is a new paper for you, audit is a new paper for you, SM is a new paper for you, financial management is a new paper for you. But accounting, law, these are papers that you've been seeing from your foundation level, right? And even if you've done your BCom, you would have seen law and accounting as core papers in your graduation. So ICA has this problem of having introduction for every damn thing that is there in this universe. So similarly, this is that kind of a chapter. Here there is nothing, I mean, as I already told you, there are hardly 2-3 important questions that get often repeated in the exam, but further there is nothing in this chapter. But since it is given as a part of the syllabus, it is kind of mandatory for us to cover, right? So we'll just have a very quick run through of this chapter. There are a few sums in this chapter as well. We'll try to solve them as quick as possible, because concepts are very little in that. So easy to understand. We'll wrap it up and then start with the, as far as I'm concerned, there are only 14 chapters in your syllabus, 2 to 15. So chapter number 1 is not that relevant as far as the examination is concerned, as we have already discussed that it is a C-rated chapter, right? You only get theory questions from this chapter. So what theory questions you get, that also I'll give you, so that you can just focus on that and scrap out the remaining part of the chapter. Yes. Super. So in all your chapters for that matter, you'll be having this small summary called as the chapter overview. So this will give you a brief introduction of what are all the different concepts that you're going to cover in this chapter. The day before exam, when you have a specific doubt in a specific concept or a principle for that matter, you can refer to this overview and see in which chapter this is going to be there. If you don't remember the chapter on top of your mind, right? Of course, each chapter is unique, so 99% you will automatically know which chapter you're gonna have the doubt from. But if at all you're confused on which chapter this is coming from, you can always refer to this overview and accordingly look into the concept from your book. Yes, can we start? Can I get a yes from everyone? Online. Yes, sir. Pranav. Perfect. So just to brief up whatever we saw in the last class on Friday, what do you understand by the word costing? So the process of determination of my handwriting is not this bad, some போடுறச்சே நீட்டா எழுதிக்கலாம். Process of determination of cost of a product, right? So that is what you've understood so far as costing, right or wrong? Yes. So in this chapter, what are we going to see? We are going to actually understand what is the meaning of costing, cost accounting,
cost na enna, all these terms we are going to understand critically what their actual meaning is going to be. Okay, next cost and management accounting ku what are the different objectives that are there. Yes, so this is an important theory question. Right, so cost and management accounting order objectives. Next, what is the scope of cost accounting? So financial accounting order scope enna to present a true and fair view of the financial position of the company, to make sure that the shareholders know the actual financial position of the company. These are the broader scopes of financial accounting. Similarly, what are the scopes of cost accounting is the next thing that we're going to see. Relationship between cost accounting and the other principles. So financial accounting ko cost accounting ko enna difference, management accounting ko cost accounting ko enna difference. All these things we'll be seeing in detail. Idila, this is also an important theory question, right? So this is the second important theory questions that I've told you. Third is users of cost and management accounting. As far as financial accounting is concerned, majorly are users. Auditors will be users because they have to audit the financial statements, correct? And then your shareholders will be users because they'll be investing in your company based on your financial statements. Yes or no? In the mari multiple users irupanga, debtors irupanga to understand how much they owe you, and creditors irupanga to understand how much you owe them. Yes or no? So similarly, we'll also be understanding who are the users of cost and management accounting, right? Next, we'll be understanding a concept called cost object. Yes, and then something called as responsibility centers. These are technical terms, so we'll understand what they are whenever we discuss that particular concept. Next, cost classification based on various factors: direct cost, indirect cost, fixed cost, variable cost. In the madri cost will be splitting up into different items, right? So that is called as cost classification, which we'll be discussing in detail. Last are methods and techniques of costing. This is where we'll be getting a brief introduction of all the chapters that you're going to see. And unit costing na, job costing na, process costing na, அதெல்லாம் தான் கடைசியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் யூ ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ். ஸோ வீல் ஒன்ஸ் அகெயின் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் தட் பர்டிகுலர் திங் அண்ட் தென் ராப் அப் சாப்டர் நம்பர் 1. ஸோ இதில் இந்த காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான் யூ வில் ஹாவ் சம்ஸ் இஃப் அட் ஆல் இட் இஸ் ஆஸ்க்டு. இப்போ வந்து இட் இஸ் 70-30 ரேஷியோ கரெக்டாக உங்களுக்கு 70% it is going to be descriptive questions and 30% it is going to be MCQ. 30 questions is going to be MCQ. So with MCQ coming in, there is always a minor chance that sums from these chapter can also be asked for a 2-mark question in your MCQ part. But sums in this chapter are very easy. So நீங்க பார்த்தாலே ஈஸியா போடுற மாதிரி sums தான். So அதனால we need not be worried. இந்த chapter அவ்வளோ important இல்லைன்னு சொன்னீங்களே சார், இதுல இருந்து sum வந்தா நான் எப்படி tackle பண்றது? This is a very basic chapter where the sums are going to be pretty much conceptual and logical. இதில் எதுவும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டு போடுற மாதிரி எந்த சமமே இருக்காது. there is nothing formula that you will have to remember. there is nothing conceptual that you will have to remember. பேசிக்காக இதில் என்ன சம் வரும் அப்படின்னா, they will give you semi variable cost. okay, you will have to split that between variable and fixed. ஓகே, அது மட்டும்தான் 5 டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் இருக்கும். அதுதான் இந்த காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷனில் வரக்கூடிய சம்மு. தட் மைட் பி ஆஸ்ட் அஸ் அ 2-mark question in your MCQ, right? If at all it is asked also, it is going to be a very simple and straightforward calculation. It is not going to be difficult. okay, so sums பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸை ஒழுங்காக கவனிச்சோனாலே அந்த சம்ம நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஒன்றுமே you need not even revise. I can guarantee you that. okay, that is going to be the difficulty of such sums. so இந்த சாப்டர்லேருந்து சம் வந்தால் it is easy. தியரி, இந்த 2 தியரி தவிர I will also mark another important theory question which is going to come. so இது மூணுத்தையும் நம்ம மெயினாக படித்தாலே theory is also pretty much through in this chapter. so இதுதான் மேஜராக இந்த சாப்டர்லேருந்து. okay, now let us start with the core aspects of this chapter. yes, now what is cost? நம்ம வந்து எல்லாமே மானிட்டரி டேர்ம்ஸில் பேசுகிறோம், ரைட்? எவ்வளோ காசு கொடுக்குறோமோ அது காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் மானிட்டரி. சம்டைம்ஸ் வாட் மைட் ஹேப்பன், ஐ மைட் கிவ் யூ மை மொபைல் ஃபோன் because you need a mobile phone. உன் மொபைல் ஃபோன் உடஞ்சிருச்சு, என்கிட்ட 2 ஃபோன் இருக்கு. I might give you a mobile phone, say iPhone, which is worth 70,000. okay, you might be having an extra spare laptop which might be worth 70,000, right? what you will do, you will give me that laptop, I'll give you this phone, both are of equal price. if at all there is any additional price that I should pay you or you should pay me, we might pay that amount alone in money and this amount will be knocked off, correct? for example, your laptop is worth 60,000, my phone is worth 70,000, or the vice versa. நீ எனக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுப்ப ப்ளஸ்
லேப்டாப்பை கொடுப்பேன், நான் உனக்கு ஃபோன் மட்டும் கொடுப்பேன். இஃப் இட் இஸ் த வைசி வர்சா, நான் உனக்கு 10,000 ப்ளஸ் ஃபோன் தருவேன், நீ எனக்கு லேப்டாப் மட்டும் கொடுப்பேன். கரெக்டா? That is why they have defined it as not the amount of money given up, they've defined it as amount of resource given up, right? It might be anything, it might be monetary or non-monetary. That is why they've used a common term called as the amount of resource given up in exchange of goods or services. It can be anything, it can be a good or it can be a service. Yes, sure. So the amount of resources given up in exchange of some goods or services is called as cost. Next is costing, the technique and process of ascertaining costs. Very simple. Costing na enna, cost எவ்வளோன்னு calculate பண்றது. நம்ம already சொன்ன மாதிரி determination of cost of a product or a service is called as costing. According to SEMA, Certified Institute of Management Accountants, so these guys are people based out of UK, London. Okay, how do they define it? An organization's costing system is the foundation of internal financial information for managers. It provides the information that management needs to plan and control the organization's activities and to make decisions about the future. Are they going to ask you in the exam? No, so you need not worry about it. Okay, so என்ன சொல்ல வராங்க, காஸ்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன, மேனேஜர்ஸ்க்கு ஆர்கனைசேஷனோட இன்டர்னல் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்ஸை பற்றி கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து காஸ்டிங்லேருந்து தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் காஸ்டிங் இஸ். And then it provides the information that the management needs. மேனேஜர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தருவாங்களா? இல்லை, மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் தருவாங்க. எதுக்காக? ஃபியூச்சரை நான் பிளான் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் காஸ்டிங்ஸ் டெஃபினேஷன் ஆஸ் பர் சீமா இஸ். சீமாவோட டெஃபினேஷனை காஸ்டிங்க்கு உனக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்களா? கேட்க மாட்டாங்க. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஜென்ரிக் அவேர்னஸ் ஃபார் யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங், the process for accounting of costs, which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling costs. Okay, very similar to your financial accounting. Cost accounting na enna, income and expenditure record பண்றது and period endல financial statements prepare பண்றது. Periodical statements na enna, P&L, balance sheet, wherever required I will be preparing periodical statements, trial balance, all the periodical statements that you are aware of. We will be preparing everything in costing also, just that the format might be different or the way we prepare it might be different. Okay, so this is cost accounting. Next is cost accountancy. அப்படினா accounting accountancy என்ன சார் difference? The application of costing and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and ascertainment of profitability. So நான் journal entry போட்டு முடிச்சிட்டேன், பட் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி யூஸ் பண்ணி தான் நான் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி டிட்டர்மைன் பண்ணுவேன். ஓகேவா? ஸோ P&L ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பேசிக்கலி they are saying it is cost accountancy. That is the difference. There is no major difference between accounting and accountancy. Both are the same. One more thing that they are introducing to you is, so once you record your cost accounting information in your books of accounts, you will know how much cost you have incurred for this year. Correct? Based on that only, for the next year I can plan how much cost I should reduce or how much cost I should control, etc. So this is the base for you to determine how much cost control you need to do in the subsequent periods. Yes. Fifth is management accounting. This is kind of an extension of both financial accounting and cost accounting. Okay, அப்படினா என்ன சார்? Management accounting is a simple term wherein, see, for the external stakeholders and the auditors, your P&L account becomes a very important statement. Correct? But management might not just be bothered about P&L. They might say I might even incur losses. I'm okay with that. Or startup company னு வெச்சுக்கோயேன், லாஸ் இருந்தா எனக்கு ஓகே தான். But there is another number called as EBITDA. நீங்க financial management படிக்கிறச்சே ரேஷியோ அனாலிசிஸ்னு ஒரு சாப்டர் வரும். அதுல you will be seeing this particular term called as EBITDA. EBITDA na enna? Earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Okay, interest is of course நம்ம லோன் வாங்கினதுக்கு interest, tax already நம்மளுக்கு தெரியும், depreciation fixed assets பண்ணா அது depreciation, intangible assets பண்ணா அது amortization. கரெக்ட்டா? So earnings before interest, tax, depreciation and amortization called as EBITDA becomes a very vital number in case of startups. ஏன்னா ஸ்டார்ட்அப்ஸ்ல நிறைய லோன் வாங்கியிருப்பாங்க, நிறையா லோன் வாங்கினா இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் நிறையா இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ ஆப்வியஸாக இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட்னால எனக்கு லாஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோ, த ஓனர்ஸ் மைட் சே ஐ எம் ஓகே வித் தட்.
Is my EBITDA positive? If my EBITDA is positive, I'm okay with that. So depending on whatever the management needs, if you're going to fine tune your accounting numbers to present a new number, இப்போ எபிட்டாங்கிறது உங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எங்கேயுமே வராது, கரெக்டா? P&L எங்கேயாவது எபிட்டான்னு இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா? You have not seen. So all these are numbers which the management might need for their own interpretation, right? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்காக நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பேர் தான் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். So based on the needs of the management, whatever you prepare for them, that is called as management accounting. So application of principles of accounting and financial management, that is why that is important. Accounting மட்டும் கிடையாது, financial management to சேர்ந்து இருக்கு, to create, protect, preserve and increase value for stakeholders. So இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுனால நான் என்ன இன்க்ரீஸ் பண்றேன் வேல்யூ? I'm giving an information which is of pretty much very vital importance to the management, and accordingly they can fine tune their decisions. ஒருவேளை EBITDA நெகட்டிவா இருக்குன்னு வெச்சுக்கோயேன், they might bring in a new change in the process or something of that sort so that EBITDA is positive, correct? So this creates a value for the management. So management accounting is that principle where I use both financial accounting oda principles and additionally financial management oda principles to make sure management gets whatever they want. Are we clear so far? Yes. Last is cost management. Application of management accounting concepts, methods of collection, analysis and presentation of data to provide information needed to plan, monitor and control costs. So management accounting principles use panni how can I plan, monitor and control costs? That is called as cost management. It is not just about reducing costs, it is also about monitoring and managing costs. ஒருவேளை ஆல்ரெடி நான் ஆப்டிமம் லெவல்ல இருக்கேன்னு வெச்சுக்கோயேன், இதை தாண்டி என்னால காஸ்ட்டை குறைக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமையில இருந்தேன்னா there is no point in looking out for cost control or cost reduction. I should always look at cost monitoring. அதே லெவலில் என்னால் மானிட்டர் பண்ணிட்டே மேனேஜ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு பண்ணாலே போதும், ஏன்னா இதை தாண்டி குறையாது. எஸ், ரைட் ஆர் ராங்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let us imagine a scenario. See, I told you I've cleared an exam called CISA, correct? இந்த CISAங்கிற எக்ஸாமினேஷன்ல this examination is for 800 marks. Okay, this is an objective examination, எல்லாமே ஆன்லைன் தான், MCQs தான் ஃபுல்லாவே. You will be having 150 questions. Okay, and they are converted into 800 marks. Each question will have different weightage. ஒரு question 6 இருக்கலாம், ஒரு question 8 இருக்கலாம். அது என்ன weightage னா அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். They will not disclose it to us. Okay, but இதுல என்ன ஒரே ஒரு catchனா, you are guaranteed 200 marks minimum. Even if you get 0 questions right, your score will be minimum 200. Okay, so the scoring itself starts from 200, it does not start from 0. So I need not plan to score 200 marks, correct? 200 anyways எனக்கு guaranteed. So 200 கீழே என் மார்க் போகுமா? போகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது, ஏன்னா அவனே 200ல தான் ஸ்டார்ட் பண்றான். So that's what I mean by planning and monitoring. So I should make sure that I maintain the same level. I am pretty sure that I cannot go below that. It is not possible. Practically it is not possible. So at least I should monitor and make sure that I maintain the same level of costs. So that is what cost management is. If at all you feel you are incurring more, you'll have to try to reduce. If at all you think that you are already at optimal level, at least try to maintain the same. That is what cost management is. Yes, next is the theory question that I talked about. This is a fairly important theory question because it comes often in the examination. What are the different objectives of cost and management accounting? Yes, so first very basic objective is to ascertain cost. So இந்த பேப்பரே நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோம், காஸ்ட் என்னன்னு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ். காஸ்ட்ஸ் ஆர் அக்யூமுலேட்டட், அசைன்ட் அண்ட் அசர்டைன்ட் ஃபார் ஈச் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்புறம் பார்ப்போம். அக்யூமுலேஷன், அசைன்மெண்ட் அண்ட் அசர்டைன்மெண்ட், இது மூணுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது சாப்டர் நம்பர் 4 ஓவர் ஹெட்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் பார்த்தோம்ல, அந்த சாப்டர்ல வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட் இன் டீடைல். Right now you just understand that we'll have to ascertain cost. That is the first objective, right? Cost objects may be unit, job, operation, process, department, etc. So cost object is basically the number for which we calculate cost. இப்போ யூனிட் காஸ்டிங்னா நான் என்னன்னு சொன்னேன், we calculate cost per unit. Job costingனா we calculate cost per job. Batch costingனா we calculate cost per batch. Process na we calculate the cost for that particular process.
So whatever you calculate the cost for is called as a cost object. எதுக்காக நீ காஸ்ட்டை கால்குலேட் யூனிட்டுக்காக கால்குலேட் பண்ணனா யூனிட் becomes your cost object. பேட்ச்க்காக கால்குலேட் பண்ணனா batch becomes your cost object. Okay, that is what this term cost object means. We'll be understanding a bit in detail in the coming concepts. Okay, இதே சாப்டர்லயே இருக்கு. செகண்ட் objective என்ன, determination of selling price and profitability. காஸ்ட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும், manufacture பண்ணிட்டு என்ன பூஜையா பண்ண போறேன்? No, I'll have to sell and make profit. That is the mere purpose of manufacturing, not for me to அழகு பார்த்துட்டு அழகா அடக்கி வச்சு ஒரு ஷோகேஸ்ல am I going to show a display? No, I am obviously going to sell. That is the purpose of business, correct? So next important objective is to ascertain the profitability and selling price. So though in a competitive business environment prices are fixed based on external factors, cost accounting system provide a basis for price fixation. In most of the cases your prices might be determined by external factors. Say for example you're manufacturing a product which is a competitor to the iPhone. Okay, இப்போ iPhone 17 இருக்கு, iPhone 17க்கு காம்படிஷனா நீ ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ற. Do you think anybody will buy your product if you price it more than iPhone? Because already they know iPhone is a very good product. They'll obviously prefer a product which is much more established. You might be saying your product is better than iPhone. I don't deny that. But already existing 20 வருஷமா he has created a good amount of goodwill which everybody trusts. Correct? So already உன்னோட பிரைஸை விட கம்மியா அவன் கொடுக்குறான். So in that case, even if you were a customer, you would go to Apple or to you? You will go to Apple. Yes or no? So it is mostly determined by external factors, but not always. Even though if it is determined by external factors, what does cost accounting help you in? If for example, let us imagine your selling price is say 100 rupees. External environment based பண்ணி என்னால 100 ரூபாய்க்கு மேல வைக்க முடியாதுன்னு நீ டிசைட் பண்ணிட்ட. ஓகேவா? Based on your cost accounting, you have arrived that your cost per unit is 90 rupees. Okay, so what is the maximum profit that you can make? 10 rupees. Correct? You cannot go beyond 10. It is not below 10 also, unless otherwise you reduce your selling price. For say competitor is selling at 100, sir, I am a new product, so I am going to price it at 95. Then your profit will be only 5 rupees. Correct? Illa sir, I am also a good product, I am ready to fix it at 100 itself. Then you will be making 10 rupees. But இதில் நான் என்ன பண்ண முடியும்? I know that my price is 100. Will I be able to bring down my cost to 85 or 80? That is something that I can analyze. கரெக்டா? 90 தாண்டி கொண்டு வர முடியாதுன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. இப்போ right now you are producing it at 90. Is it possible for you to reduce the cost? That is something that you can definitely analyze. Yes or no is something that you can only decide after you analyze. If at all it is possible, it is always better that I will be making a better margin. Correct? So that is where cost accounting comes in. It helps you in fixation of selling price and also determination of profitability, and accordingly I can plan my cost control or cost reduction. Yes. Next, அதனால தான் third point என்ன வந்திருக்கு? Cost control. இப்போ என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்? Cost control. Cost குறைக்கிறத பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கரெக்டா? That is why third point and fourth point are related to that. Cost control and cost reduction. Yes. Cost control. Expenditures are in consonance with predetermined standard, and any variation from these set standards is noted and reported on a continuous basis. Okay, say for example I have fixed that standard is 90 rupees. Okay, as long as I meet that 90 rupees I am okay. 91 ஆச்சுனா தான் எனக்கு பிரச்சனை. So cost control னா என்ன? Within 90 I am okay, more than 90 I am not okay. This is cost control. ஓகேவா? காஸ்ட் கண்ட்ரோலில் 4 ஸ்டெப் இருக்குது. என்னென்ன இருக்குது? டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட். இந்த 90 தான் ஸ்டாண்டர்டுங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மைன் பண்ணணும். தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ். என் ஆக்சுவல் காஸ்ட்டும் 90 தான் இருந்திருக்கா, 89 இருக்கா, 91 இருக்கா, இதை மெஷர் பண்ணுறது செகண்ட் ப்ராசஸ். தேர்ட் ப்ராசஸ் என்ன? கம்பேரிசன். 89 வர்சஸ் 90 ஆர் 91 வர்சஸ் 90. வாட் இஸ் மை ஆக்சுவல் வர்சஸ் ஸ்டாண்டர்ட்? ஐ வில் கம்பேர். ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன? ஒன்ஸ் ஐ கம்பேர் ஐ வில் நோ த வேரியன்ஸ். அதிகமாக செலவு பண்ணியிருக்கேனா கம்மியாக செலவு பண்ணியிருக்கேனா எனக்கு தெரிய வரும். தெரிய வந்ததை பேஸ் பண்ணி ஐ வில் அனலைஸ் வெதர் ஐ ஹவ் டன் கரெக்ட்லி. எதனால கம்மியாக இருக்குது, எதனால அதிகமாக இருக்குது, ஐ வில் பி அனலைசிங். ஆர் வி கிளியர்? காஸ்ட் கண்ட்ரோல்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? ஸோ ஆஸ் லாங் as ஐ எம் விதின் த பட்ஜெட் ஐ எம் ஓகே வித் தட். ஓகே, தட் இஸ் சிம்பிளி காஸ்ட் கண்ட்ரோல். அப்போனா காஸ்ட் ரிடக்ஷன்னா என்ன சார்? ஈவன் தோ ஐ எம் விதின் த பட்ஜெட், நான் 88 rupees கூட மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கலாம்.
I will still look for potential to further reduce the cost. Okay, I will not be satisfied with the fact that I have met the standard. அதாவது for for I mean, if I can compare it in CA terms, let us imagine a scenario where you are writing mock test 1 somewhere in July. Okay va, mock test 1 la you are scoring 200 bare I mean 150 bare minimum and you are passing. எல்லாத்துலயும் 50 50 50 வாங்கிடுற, or ஒன்னுத்துல 40 இன்னொன்றுல 60 whatever breakup it is, you are getting 150 on for one group I am saying. So 150 வாங்கி you are passing, but that is the standard, correct? 150 வாங்கணும் for you to pass, that is the standard. So cost reduction la idu vandu, this is not the apt example, ena reduce agadi increase agum, but just or imagination ku paathuko. Cost control vechirundha appadina you will be happy with scoring 150. Okay da, na en target achieve பண்ணிட்டேன், okay. But if I am following cost reduction as a process, 150 தான் வாங்கியிருக்கேனா, why should I not get 180? Why should I not get 200? அப்படின்னு சொல்லிட்டு I will be looking to further improve my achievement. இதுவே காஸ்ட்டுக்கு நம்ம பேசணும்னா உல்டாவா இருக்கும், 150 140 ஆக்கணும், நாட் 180. பட் சேல்ஸோ இல்லை படிப்போ பேசணும்னா it should increase. கரெக்டா? That is the simple difference between cost control and cost reduction. In cost control I am happy as far as I am meeting my standard levels, but in cost reduction what should I do? I should further look if there is any scope for further reduction. Yes or no? So cost reduction, achievement of real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured. Real and permanent reduction, these are key terms. நேற்று எப்படி ஜெயராம் வந்து ஆடிட்ல கீ டேர்ம்ஸ் சொன்னானோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் தியரி கொஸ்டின்ஸ்ல you will have to know the key terms, right? So key terms எழுதினா தான் உங்களுக்கு I mean, even if you don't write the key terms and explain cost reduction, in essence you will still get marks. But for example, the 4 mark question 3 mark தான் போடுவான். For you to get 4 out of 4 or at least 3.5 out of 4, these key terms are very important. Okay, real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured or services rendered without impairing their suitability. This is another important criteria. நீ காஸ்ட்டை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக உன் ப்ராடக்டோட சூட்டபிலிட்டியை குறைச்சிடக்கூடாது. அப்படின்னா என்ன சார்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you are manufacturing a phone cover for this particular mobile phone. This is a 1+11. Okay va, 1+11 oda screen width, let us assume it is 5 inches. Okay, நான் காஸ்ட்டை குறைக்கிறேன் அப்படின்னு இதை 4.5 inches நான் மாற்றினேன்னா will it be useful? There is no use, correct? Similarly, இதோட இப்போ current quality it says it is கீழே விழுந்தா கூட எதுவும் ஆகாத மாதிரி இந்த கவர் ஆல்ரெடி இருக்கு. Just for me to reduce costs, இதை இன்னும் நான் ஃபிலிம்சியா உடையிற மாதிரி பண்ணேன்னா will it be useful? No. So what are they saying? It should be in such a way that it is suitable for the use intended, and also your quality should also not diminish. குவாலிட்டியும் குறையக்கூடாது, யூஸும் அதே யூஸுக்கு it should continue to be used. Are we clear? So these are two important parameters you should keep in mind. சரிதான் போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஷ்டத்துக்கு போய் இதை குறைக்கிறேன் அதை குறைக்கிறேன், நீ காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே குவாலிட்டியும் நீ என்ஷூர் பண்ணணும், அதே மாதிரி இன்டெண்டட் யூஸும் என்ஷூர் பண்ணணும். ரெண்டும் என்ஷூர் பண்ணி நீ காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது காஸ்ட் ரிடக்ஷன். இல்லைனா சரிதான் போச்சு நீ ரெடியூஸ் பண்ணால் it will not be considered as cost reduction. Yes, steps for cost reduction are identification of value added and non value added activities. Okay, let us imagine a scenario. How can I say? Okay, so I'm having a shipping company வச்சுக்கலாம். Let us assume I'm the owner of Blue Dart. Blue Dart தெரியும்ல, courier company. So let us assume I am giving a packed box. My vendor is giving a packed box to Blue Dart to ship it to me என்னோட யூஸ்க்காக. Blue Dart as a concept அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டப்பா என்ன டப்பாவாக இருந்தாலும் அந்த டப்பாவை கழட்டி வச்சுட்டு ப்ளூ டாட்டோட டப்பாவில் போட்டு நீட்டாக ரேப்லாம் பண்ணி, this is the process that they follow. Let us assume it is not so, but let us assume that they are doing this. In such a case, the entire box that they are putting in newly, the wrapping cost, labeling cost, இது எல்லாமே நான் வேல்யூ ஆடட். ஏன்? ஆல்ரெடி வெண்டர் என்ன கொடுத்தானோ அதுவே ஒரு நல்ல பாக்ஸில் போட்டு they were ready to ship it in that condition. நீ உன்னோட ப்ராசஸை மீட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you're incurring further more costs. கரெக்டா? These are areas where I can actually reduce costs. Yes or no? As long as the box is already a very good box,
I need not once again remove it, repack it, relabel it, etc. All these are going to incur additional costs for me. Yes or no? Yes. So இதெல்லாம் தான் examples of non-value added activities. நீ பண்ற ஆக்டிவிட்டினால உன்னோட கஸ்டமருக்கு ஏதாவது வேல்யூ அடிஷன் இருக்கா? வேல்யூ அடிஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆக்டிவிட்டியை நான் பண்ணணும். அதனால வேல்யூ அடிஷனே இல்லை சார், டோன்ட் டூ இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேனாவே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லெட் அஸ் இமேஜின் நார்மல் பென். இந்த பென் வந்து சின்ன பசங்க யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. லெட் அஸ் இமேஜின் நார்மல் ரீஃபில் பென் சின்ன பசங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கார்னரில் ஒரு சும்மா ஒரு ஃபவுண்டைன் மாதிரி வச்சு தராங்க. ஓகே, ஸோ த நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் that are going to use the same pen is also minimal. ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு பேனா யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. a lot of adults will not even look at this pen. இதை நான் ஒரு ஆஃபீஸில் பின்னாடி ஒரு ஃபவுண்டைன் வச்சு ஒரு பேனா எடுத்துகிட்டு போனேன்னா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாரு. நீயே இப்போ கிளாஸுக்கு வர, யூஆர் அ ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டூடெண்ட் ரைட் நவ், யூஆர் நாட் அ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் எனிமோர். சின்ன பசங்க மாதிரி பின்னாடி பொம்மை வச்ச பேனாலாம் கொண்டு வந்தேன்னா உன்னோட how will you yourself feel? So the audience that I am catering to gets restricted. கரெக்டா? ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை தாண்டி யாரும் இந்த ப்ராடக்டை வாங்கவே மாட்டாங்க. எஸ் ஆர் நோ? கரெக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வேல்யூவேடாக ஏதாவது பண்ணேன் விச் இஸ் கோயிங் டு எய்தர் ரெடியூஸ் மை மார்க்கெட் ஆர் நாட் பிரிங் இன் மோர் கஸ்டமர்ஸ். இருக்கிற கஸ்டமரை தாண்டி இதனால புது கஸ்டமர் வரப்போகிறது இல்லை, இருக்கிற கஸ்டமரே ஓடி போயிடுவான். அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நான் பண்ணேன்னா ஆல் தீஸ் ஆர் கோயிங் டு பி நான் வேல்யூ ஆடட் activities. Okay, I should only focus on value added activities. I should eliminate all the non value added activities. Yes. Point number B என்ன, conducting continuous research and study to know the most optimal way to manufacture a product. So first value added non value added identify பண்ணி non value added remove பண்ணிடணும். That is point number 1. Point number 2 என்ன, value addedலயே இன்னும் ஆப்டிமலான வே ஏதாவது இருக்கா டு மேனுஃபேக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஷுட் கீப் ஆன் ஐடென்டிஃபைங். ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இன்னும் காஸ்ட்டை குறைக்க முடியுமா, இன்னும் காஸ்ட்டை குறைக்க முடியுமா, இன்னும் காஸ்ட்டை குறைக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யூ வில் ஆப்வியஸ்லி அட் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைம் ரீச் அ சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட். இதை தாண்டி எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்கிற லெவலுக்கு ரீச் ஆகிடுவேன். அது வரைக்கும் நீ ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஆர் வி கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? எஸ், சூப்பர். ஸோ லாஸ்ட் என்ன ஆப்ஜெக்டிவ், அசிஸ்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் இன் டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் நீ தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற, காஸ்ட் கண்ட்ரோல் நீ தான் பண்ணுற, காஸ்ட் ரிடக்ஷன் நீ தான் பண்ணுற, காஸ்ட் கேல்குலேஷனும் நீ தான் பண்ணுற. இதெல்லாம் வச்சு மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, தே கேன் மேக் த டெசிஷன்ஸ் வெரி ஈஸிலி. எஸ், ஸோ தட் இஸ் த லாஸ்ட் ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ கேன் வி நவ் ரிப்பீட் வாட் ஆர் த 5 objectives of cost accounting? எஸ், சொல்லுங்க. You need not see the book, just remember whatever we discussed in detail so far and repeat. உங்க ஓன் வச்சுல சொன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை. I don't want you to repeat the same terms. Okay. காஸ்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மெயினாக எதுக்காக காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பண்ணுறோம்? டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் டிட்டர்மின் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், will you put it in an exhibition and show it to everyone? Super. So can we now say 5 in the same order? What is the first object? Determination of cost. Second object, and profitability. Third, cost control, cost reduction. Fifth, assistant management decision making. Okay, these are the 5 objectives which are important in costing. Okay, this is one important theory question. Next important theory question is this table. Okay, cost control versus cost reduction. Yes. ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம். கரெக்டாக காஸ்ட் கண்ட்ரோல்னா என்ன, காஸ்ட் ரிடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. காஸ்ட் கண்ட்ரோல்னா என்ன, அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு மெயின்டைன் த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நான் அச்சீவ் பண்ணேன்னா ஐ எம் ஓகே வித் இட். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ தட் இஸ் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். எஸ். காஸ்ட் ரிடக்ஷனுக்கு ரிடக்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட்ஸ் பை சேலஞ்சிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் கண்டினியூஸ்லி means to attain lowest possible cost in existing conditions. But cost reduction ku no condition is permanent. Every change leads to lower costs. எப்போ பார்த்தாலும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், காஸ்ட்டை குறைச்சிட்டே இருக்கணும். இட் இஸ் அ men may come and men may go, but cost reduction goes on for
ever. Yes, so it is a continuous exercise. Focus, it focuses on past and present. ஏன்னா காஸ்ட் கண்ட்ரோல் நான் ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணியிருப்பேன், இது வரைக்கும் என்ன அது பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மெஷர் பண்ணுவேன். பட் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபியூச்சரிஸ்டிக். நான் ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ணலாம், ஃபியூச்சரில் நான் எப்படி குறைக்கலாம், தட் இஸ் ஃபியூச்சரிஸ்டிக். மெத்தட் இட் இஸ் அ ப்ரிவென்டிவ் மெத்தட். ஸோ நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் கண்ட்ரோல். காஸ்ட் ரிடக்ஷன் இட் இஸ் அ கரெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். இட் இஸ் அ கரெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் விச் மீன்ஸ் இதை நான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன், இதை நான் கரெக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ குறைக்க முடியும். ஸோ இட் இஸ் அ கரெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். எண்ட் பாயிண்ட் காஸ்ட் கண்ட்ரோலுக்கு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணால் இட் இஸ் ஓவர். கரெக்டா? காஸ்ட் ரிடக்ஷனுக்கு விசிபிள் எண்ட் பாயிண்டே கிடையாது, நடந்துகிட்டே இருக்கும் காஸ்ட் ரிடக்ஷனுங்கிறது. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ இஸ் இந்த ரெண்டு பார்ட் மட்டும் ஒரு 5 minutes டேக் டைம் அண்ட் ரிவைஸ். மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் ஹியர். ஏன்னா இந்த ரெண்டு நான் ஐ டோல் யூ இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வீட்டில் போயிட்டு நீ ரிவைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ நான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் டேக் 5 minutes, ரிவைஸ் இட் நோ, then we'll proceed with scope of cost accounting. Yes.
தூங்கிட்டீங்களா? Yes, sir. தூங்கிட்டீங்களாங்கிறதுக்கு எஸ்ஸா இல்லை முடிச்சிட்டோங்கிறதுக்கு எஸ்ஸா? முடிச்சிட்டோன்றதுக்கு yes, sir. பாலாஜி and பவித்ரா? Yes, sir. None. Okay. So scope of cost accounting is pretty much an extension of whatever we discussed so far. எதுக்காக cost accounting பண்றோம்? It is to know what the costing is going to be, technique and process of ascertaining cost, that is one scope. Cost accounting, the actual process. Cost analysis, actual cost-க்கும் நம்ம செட் பண்ண ஸ்டாண்டர்டுக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்ஸ்க்கு உண்டான ரீசன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் காஸ்ட் அனாலிசிஸ். திஸ் இஸ் another scope. Cost comparison, ஒருவேளை say for example I am manufacturing my finished goods using a manual process. Okay, everything is manual. Okay, if at all I convert it into an automated process, what is going to be the cost impact? அதிகமாக போகுதா கம்மியாக போகுதா? It is beneficial for me or is it not beneficial for me? Analyzing all this is called as cost comparison. What is the implication going to be when I am going to go for an alternative course of action? Okay, காஸ்ட் அனாலிசிஸ்னா என்ன? நான் செட் பண்ண டார்கெட்டுக்கும் அச்சீவ் பண்ணதுக்கும் உண்டான கம்பேரிசன் பண்ணேன்னா அது காஸ்ட் அனாலிசிஸ். காஸ்ட் கம்பேரிசன்னா என்ன? இப்போ இருக்கிற ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கும் வேற இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன கம்பேர் பண்ணேன்னா அது காஸ்ட் கம்பேரிசன். தட் இஸ் த ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அனாலிசிஸ் அண்ட் கம்பேரிசன். இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்பானா கேட்க மாட்டான். ஸோ இவ்வளோ டெக்னிக்கலாக தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகேவா? காஸ்ட் கண்ட்ரோல் விச் யூ ஆல்ரெடி சா. கரெக்டா? Detailed examination of each cost in the light of advantage received from incurrence of that cost. So இது நடந்ததுனால என்ன எனக்கு அட்வான்டேஜ் நடந்தது, that is called as cost control. Cost reports, ultimate function of cost accounting, prepared for use of management at different levels. P&L account, trial balance, balance sheet, all these things that we prepare for the management so that they can interpret and accordingly make decisions. Yes, that is one of the objectives. Correct? Management decisions ke help பண்றது. So that is the importance of cost report. Finally, in statutory compliance, certain companies are mandatorily required to maintain cost records. It is prescribed in company cost accounts and audit rules. Just like how you have company audit rules. CARO இருக்கு இல்லையா நம்மளுக்கு? You have something called as CARO, CARO. Correct? Audit you will be seeing CARO 2020 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So you'll be seeing this in audit paper. So in the CARO this is for normal statutory audit. Similarly, cost audit there are separate set of rules. Who is supposed to maintain? There are companies who are supposed to maintain cost records. For example, when I studied, if a company's turnover is more than 15 crores in a year from specific sectors, sugar manufacturing, cement manufacturing, in the many specific sectors, not all companies, they are required to mandatorily maintain cost records. Okay, these would be mostly manufacturing companies. Service companies ki mandatory irukadu ena cost it is much more important for manufacturing than service. Correct? But for cost audit, just like how you have companies audit, statutory audit, same set of companies have to have a minimum turnover of 35 crores. Okay, 15 to 35 குள்ள நான் விழுந்தேன்னா accounts மட்டும் maintain பண்ணா போதும். I need not get my cost records audited. But 35 crores தாண்டிட்டேன்னா நான் தனியா ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டும் பண்ணணும், காஸ்ட் ஆடிட்டும் தனியா பண்ணணும். Okay, so that is the last important statutory compliance that is there for all these companies. So once they cross the prescribed threshold limits, they'll have to get their books of accounts audited also. Yes, that is the statutory compliance. Next is the next important theory question that I told you, relationship of cost accounting with other related principles. Yes, cost accounting and management accounting என்ன difference? Cost accounting focuses only on quantitative aspects. Okay, காசு எவ்வளோ, quantity எவ்வளோ, காசு எவ்வளோ, quantity எவ்வளோ. It speaks only about monetary terms. But management accounting gives you insights about qualitative aspects also. Say for example, you are opening a new production facility. ஒரு புது ஃபேக்டரி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க. ஓகே, இந்த ஃபேக்டரி எந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் வேர் ட்ரைப்ஸ் லிவ். ஓகே, பழங்குடியினர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல தமிழில், அந்த மாதிரி ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடம். ஓகே, ஸோ இப்போ நீ போய் அங்கே ஃபேக்டரி வச்சேன்னா அந்த பழங்குடியினரோட வாழ்க்கை அஃபெக்ட் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் வில் ஆல்சோ ஃபோக்கஸ் ஆன் சச்
குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தையே நீ போய் அழிக்க போற. கரெக்டா? ஸோ இஸ் இட் கோயிங் டு ஹாவ் எனி இம்பேக்ட் ஆன் த குட்வில் தட் ஐ ஹாவ்? இஸ் இட் கோயிங் டு இம்பேக்ட் மை ரெப்யூட்டேஷன்? அந்த பழங்குடியினர் நம்மளை ஏதாவது அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சான்ஸ் இருக்கா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தேர் இஸ் அ ஐலாண்ட் இந்த அந்தமான் கால்டு சென்டின்லீஸ் ஐலாண்ட். ஓகே, Sentinel Island. The people from here are called as Sentinelese tribes. Last 500 years, nobody has gone there, nobody has spoken to them, they have not also come out. ஓகே, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க படிப்புக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, படிக்கிறாங்களா இல்லையா, do they have mobile connectivity, nobody knows. Indian government has marked it as a restricted area. Even if you go within 10 kilometers of the Sentinel Islands, they'll start shooting arrows at you. There was one 2008லயோ 9லயோ ஒரு இந்த பியர் கிரில்ஸ்னு ஒருத்தர் இருக்கான் தெரியுமா, டிஸ்கவரி சேனலில் மோடியோடலாம் காட்டுக்குள்ளே போனார். அவரை மாதிரி ஒருத்தர் ரொம்ப தைரியமாக நான் போய் பேசிட்டு வரேன்னு போனார். இன்னைக்கு வரைக்கும் திருப்பி வரல. ஓகே, சாரி, லாஸ்ட்டாக அவர் தான் அங்கே போனார். போனவர் வரவும் இல்லை, தேவ் கில்ட் ஹிம், செத்துட்டாரு. ஸோ பியர் கிரில்ஸ் இல்லை, அவரை மாதிரி இன்னொருத்தர் போனாருன்னு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ளெல்லாம் சுற்றி இருக்கிற மாதிரி இன்னொருத்தர் போனார், சிமிலர் டு பியர் கிரில்ஸ். ஹீ இஸ் நாட் அலைவ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் தே சி அன் அவுட் சைடர் இன் தேர் விசிபிலிட்டி, தே வில் ஸ்டார்ட் அட்டாக்கிங் யூ. தே ஹவ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அவுட் சைட் இன்ட்ராக்ஷன் டோட்டலி. எதனால? அவங்க ஏன் பேச மாட்டேங்கிறாங்க என்ன? இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ் ட்ரை டு இன்ட்ராக்ட் மல்டிபிள் டைம்ஸ், பட் தே ஆர் நாட் ரெடி ஃபார் இன்ட்ராக்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஏரியாவில் போய் நீ ஃபேக்ட்ரி வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, ஆப்வியஸாக சென்ட்ரல் ஆன்சர் வைக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு சிமிலர் ஏரியா வேர் பீப்புள் ஆர் ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வைக்கிறேன்னா யூ மைட் பி அஃபெக்டிங் த நேச்சர், யூ மைட் பி அஃபெக்டிங் தேர் லைவ்லிஹுட் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இந்த மாதிரியான குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் ரிப்போர்ட்டில் வரும் வென் இட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஓகே, இதனால் என்னோட ரெப்யூட்டேஷன் அஃபெக்ட் ஆகுமா, இதனால் பயோடைவர்சிட்டி ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகுமா, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இட் வில் கம் இன் டு பிக்சர். எஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ரெக்கார்ட்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் ப்ராடக்ட் ஆர் ரெண்டரிங் சர்வீஸ். வெரி சிம்பிள், என்ன காஸ்ட் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணோம், அவ்வளோதான். ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டு மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் பிளானிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இஸ் மச் பேர்லேயே இருக்குது, இட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட். மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எப்படி அக்கௌண்டிங் தேவையோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் இஸ் த கோல்டன் ரூல். கரெக்டாக? கிரெடிட் வாட் கம்ஸ் இன், டெபிட் வாட் கோஸ் அவுட்னு மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னான்னா அதுக்கேற்ப நீ அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தானே தான் அது மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட்ஸ் இட் தட் வே, டெட்டார்ஸ் வந்து லைபிலிட்டியாக இருக்கணும், கிரெடிட்டார்ஸ் அசெட்டாக இருக்கணும் நம்ம சொன்னான்னா நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தேன்னா அது மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஓகே, it is not statutory requirement, it does not have any specific set of rules or regulations, it is totally what the management wants. அதுக்கு இந்த அளவு அபத்தமாலாம் இருக்காது, I can guarantee you, but just சொல்கிறேன், whatever he wants, if you prepare and give it to him for his requirement, it is called as management accounting. Yes or no, are we clear? Area deals with cost ascertainment. Management accounting, it is wider in scope. Obviously, when I'm going to talk about biodiversity, livelihood of another person, it obviously has a bigger scope. இங்கே நான் வெறும் நம்பர்ஸ் பற்றி மட்டும் தான் பேசுகிறேன், அங்கே ஒருத்தனோட வாழ்வாதாரத்தை பற்றிலாம் பேசுகிறேன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி there is a wider scope. Finance, taxation, planning, coordination, etc. Everything comes into picture. Recording of data, both past and present figures. மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இஸ் மச் மோர் ஃபியூச்சரிஸ்டிக், இட் இஸ் அ ப்ரொஜெக்ஷன். நான் புதுசாக ஃபேக்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணுறப்ப பாஸ்ட் ஃபிகர் இருக்குமா? இருக்காது. இது ஓப்பன் பண்ணுறதுனால ஃபியூச்சரில் என்ன இம்பாக்ட் இருக்கும் தான் இருக்கும். கரெக்டாக? எஸ். நெக்ஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டட் டு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். ஸோ சம்வேர் இன் 1870s ஃப்ரான்ஸில் சம்திங் கால்ட் அஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஹேப்பன்ட், யூகே அண்ட் ஃப்ரான்ஸில். ஸோ அதுலேருந்து தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஆஸ் அ கான்செப்ட் எவால்வ்டு. ஸோ இட் இஸ் மச் மோர் 19th century phenomenon காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் கிடையாது, ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி பைசாவே கிடையாது. மோஸ்ட்லி பார்ட்டரில் தான் எல்லாமே நடந்துட்டு இருந்துச்சு. யூ கிவ் ஐ டேக், ஐ கிவ் யூ டேக். கரெக்டா? நான் காய் கொடுப்பேன், நீ அரிசி கொடு, நான் அரிசி கொடுக்குறேன், நீ காய் கொடு. as simple as that. Management accounting related to a modern requirement, much more in the 2000s. ஸோ இப்போ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்லாம் ரொம்ப ரீசெண்ட் தான், 2002 2003லேருந்து தான் ரெக்வயர்மெண்ட் ஆரம்பிச்சது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. திஸ் பிகேம் அ கான்செப்ட் எப்போ தெரியுமா? இந்த ஓசோனில் ஓட்ட விழுந்துருச்சு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்க தெரியுமா? அப்போ தான் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்னா பயங்கரமாக எவால்வ் ஆச்சு. பிகாஸ் பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப்
non-financial indicators also. Okay, it is not just about how much profit you make, it is about how much profit you make without disturbing others. நாளைக்கு என் வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியா இருக்க போகுதுன்னா இன்னைக்கு எவ்வளோ பைசா பார்க்குறேன்னு நான் பார்ப்பேனா? எவ்வளோ சேர்த்து வச்சாலும் நான் ஒரு நாள் சாவ தான் போகிறேன். கரெக்டாக? as simple as that. அது நாளைக்கே சாவ போகிறேன்னா இன்னைக்கு நான் பைசா பார்க்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன்னா? ஐ ஷுட் லிவ் ஹாப்பிலி டுடே. எந்த அளவுக்கு சுத்த முடியுமோ எனக்கு ஜாலியாக ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு கடனாக இருந்தாலும் நாளைக்கு நான் இனிமே சாவ போகிறேன், பிரச்சனை இல்லை, நான் கடன் கட்ட போகிறது இல்லை. ஐ வில் நாட் ஈவன் பி பாதர்ட் ஒன் a bit about it. Yes or no? So that is how people started to think about non-financial indicators also. So as far as your cost accounting as a paper goes in intermediate, you are not going to involve any discussion with respect to non-financial indicators. Financial indicators பத்தி மட்டும் நீ conclusion எழுதினா போறோம். But final fortunately you are saved because SEMPE is a SPOM. correct? Strategic Cost Management and Performance Evaluation ஒரு பேப்பர் இருக்கு. That is one of your SPOM papers, self-paced online module. இதுக்குள்ள நீங்க ஆர்டிகல்ஷிப் பண்றச்சே முடிக்கணும் அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம். அதுல காஸ்டிங் இருக்கு. Costing is a SPOM. Earlier it used to be a examination paper. Paper number 5 used to be costing in final. அங்கெல்லாம் நீங்க கன்க்ளூஷன் எழுதிருச்சு இதனால நான் ஃபினான்ஷியல் இண்டிகேட்டர்ஸ் என்ன அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு யோசிச்சு யூ ஷுட் ரைட் இன் கன்க்ளூஷன். Because it is strategic cost management, it is not pure cost management, right? It is also linked to your strategy. So non-financial indicators such as question lay கொடுத்துரும் அது, you are going to set up a factory in one of the restricted areas, இதனால அங்க நிறைய tribes இருக்காங்க, அந்த tribes-ஓட livelihood affect ஆக போகுது, இதெல்லாம் questionல கொடுத்துருவான். So even if it is going to be a profitable decision for you, you should write in the conclusion that based purely on financial indicators, this decision can be proceeded by the company, but certain non-financial indicators such as the presence of tribes in the area which based on which it will affect their likelihood, it is not generally advised to continue with the same. The management might look for any alternative places without disturbing the current ecosystem. And the mother you should something write as a generic conclusion. So non-financial indicators also become very important in the current scenario. Okay, so next then rules and regulations. There are certain principles and procedures for recording costs. இதுதான் டெபிட் இதுதான் கிரெடிட்னு சொல்லிட்டாங்க, டெபிட் கிரெடிட்டை நீ மாற்ற முடியாது. பட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் எந்த ரூலும் கிடையாது. நீ டெபிட் கிரெடிட்டை மாற்று, அசட் லைபிலிட்டியை மாற்று, பேடுக்கு பதிலாக எல்என்பின்னு போடு, உன் இஷ்டம், பிரச்சனையே இல்லை. Okay, everything is your own decision. There is nothing that is going to come and say you do it this way, you do it that way. Are we clear? Yes or no? Next, financial accounting and cost accounting. இதில் மேஜராக என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத let us understand. மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் கூட அவ்வளோ ரிப்பீட்டடாக எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க. This is a favorite question for the institute. Financial accounting and cost accounting gets often repeated in the exam. Yes, what is the difference? Financial accounting classifies records, presents and interprets transactions in monetary terms. ஸோ மானிட்டரி டேர்ம்ஸில் என்னோட லைபிலிட்டி எவ்வளோ, என்னோட அசெட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதுலாம் நான் ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டு ஐ வில் பி ப்ரெசென்டிங் இட் இன் மானிட்டரி டேர்ம்ஸ். ஹவு மச் அசெட்ஸ் ஐ ஹேவ், ஹவு மச் லைபிலிட்டிஸ் ஐ ஹேவ், ஹவு மச் இன்கம்ஸ் ஐ ஹேவ், ஹவு மச் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஐ ஹேவ், எக்ஸெட்ரா. But cost accounting classifies costs, records, presents and interprets it in a significant manner. So it does not stop at monetary terms, it interprets at unit terms. ஒரு யூனிட் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா எவ்வளோ காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஒரு யூனிட் டிக்ரீஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், எனக்கு எவ்வளோ சேல்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இட் இஸ் அட் மச் மோர் கிரானுலர் லெவல். ஸோ அதே நம்பர்ஸ் தான் இங்கேயும் போட போகிறேன். நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் சேல்ஸ் 10 கோடி, ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் சேல்ஸ் 20 கோடி தான் வரப்போகுது, ஆப்வியஸாக வராது. ரெண்டுத்துலேயும் சேல்ஸ் 10 கோடி தான் இருக்க போகுது. இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். பட் இந்த சேல்ஸ் எப்படி அச்சீவ் ஆச்சு, எந்தெந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சு, எந்தெந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ சேல்ஸ் பர் யூனிட் நடந்துச்சு, எந்தெந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கொடுத்துச்சு, எந்தெந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட்டு. ஸோ ஐ வில் பி டூயிங் இட் மச் மோர் அ கிரானுலர் லெவல். ஒரு நம்பரையே உடச்சு ஐ வில் இன்டர்பிரட் இட் இன் மல்டிபிள் வேஸ். ஓகே, just for an example, I have scored 150 in group 2 of intermediate and I have cleared, sir. Okay, well and good. But what will cost accounting say? You scored 60 in costing, 40 in auditing, 50 in FM&SM. Costing இந்த சாப்டர் இவ்வளோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ காட் ஆர்டிஐ போட்டுட்டு பேப்பரோட காப்பியை வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, பேப்பரோட காப்பியை வாங்கிட்டேன்னா இந்த சாப்டரில் இவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்க. ஆல் தீஸ் இட் வில் டூ இன் அ டீடைல்டு ஃபேஷன். எஸ், தட் இஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். Objective provides information about financial performance of an entity. Very simple. How have I performed financially? That is what my financial accounting will give me as a result. Yes or no? Cost accounting enna pannom? Ascertainment of cost control and decision making. Cost
I will ascertain cost and I will help the management in cost control and also aid them in their decision making. That is the objective. Recording of data, historical data, but cost accountingல மெயினாக historical தான், பட் ப்ரீடிட்டர்மைண்டும் இருக்கும். ப்ரீடிட்டர்மைண்ட்னா என்ன சார்? We'll be discussing in, it is not future. Predetermined is basically standard. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் போடுறச்சே ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் அ ப்ரீடிட்டர்மைன் நம்பர், கரெக்டா? ஆல்ரெடி நான் டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டேன், இந்த வருஷம் எனக்கு இவ்வளோ தான் காஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி டிட்டர்மைன் பண்ணி வச்சுட்டேன். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ரீடிட்டர்மைன் நம்பர். பட் ஹிஸ்டாரிக்னா என்ன? ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துச்சோ அது ஹிஸ்டாரிக் நம்பர். Okay, when I compare the standard that I have already set with the actual, that becomes a comparison between historical numbers versus predetermined number. Predetermined na, based on my previous experience, I decide that I should procure my materials only at 10 rupees per unit, but actuals might be 11 or 9. So this comparison you will do later, but based on my previous trend and also my experience, it is 10 abdin set பண்றேன். That is called predetermined numbers. Yes. Users யாரு? shareholders, creditors, analysts and governments. Cost accounting it is more internal people மட்டும் தான் cost accounting they will be bothered about. Sometimes some authorities might be interested. எப்போ சார்? இந்த 15 crores 35 crores discuss பண்ணோம்ல, whenever I breach that threshold, the department will come and ask, where is your cost records, where is your cost audit report? Okay, that is something that they will come and say. Costing just like how you have standards on auditing, standards on special review engagements, standards on assurance engagements, நேத்தி ஜெயராம் சொல்லி கொடுத்தான்ல, இதே மாதிரி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு, காஸ்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. Just like how you have for normal accounting, same set of rules you have for cost accounting and cost audit also. It might not be as detailed as you have for auditing. Yes, sir, as detailed kadayadu. The number of companies that are going to come under cost audit is very little compared to the number of companies that are going to be statutorily audited. Correct? Now, statutory audit panna pora companies is all companies. Correct? Whatever companies have been incorporated with the MCA, mandatorily they are supposed to get their accounts audited as per the Companies Act. But cost audit அப்படியா? இல்லை. I already told you specific sectors மட்டும்தான் இருக்கு. Specific sectorsலையும் 35 crores தானா தான் இருக்கு. For example, I am a cement manufacturing company. My turnover is only 3 crores. They will not even bothered about me. But my turnover is 40 crores. That is when they will say, do a cost audit. Okay, அந்த செக்டார்லையுமே turnover கம்மியா இருந்தா I am not scoped in. Only when my turnover crosses 35 crores am I supposed to get my accounts audited. Okay, so அதனால தான் இதுல number of rules கம்மியா இருக்கும் compared to your normal standards on auditing. Next என்ன? Analysis of cost and profit shows profit or loss as a whole or segment wise. But இங்க for each cost object ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும், for example நான் சொன்னேன் அப்படின்னா, do we know a company called as ITC? ITC. What does ITC do? Can you tell me 2-3 sectors that ITC is there in? Stationery. In better terms, how do we know ITC stationery as? In a notebook. ITC oda notebook division பேர் என்ன? Classmate note, பேனா, pencil, stationery box, geometry boxலாம் யூஸ் பண்றோமா? அது ITC ஓட தான். ஓகே, FMCG. FMCGல என்னெல்லாம் இருக்கு? டார்க் ஃபேண்டசி, சன்ஃபீஸ்ட் எல்லாமே, பிங்கோ எல்லாமே ஐடிசியோட தான். ஆசீர்வாத் ஆட்டா சப்பாத்திக்கு சாப்பிட்றோமா? அது ஐடிசியோட தான். கிண்டியில் ஐடிசி கிராண்ட் சோலா இருக்கு. ஹோட்டல்ஸ் ஐடிசியோட தான். எஸ், இப்போ புதுசாக ஆசீர்வாத்லேயே ஆட்டாவை தாண்டி they have also started ஸ்விக்கியில் போனீங்கன்னா யூ வில் சி ஐடிசி, ஐ மீன் ஆசீர்வாத் சோல்ஃபுல் கிரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். யூ கேனாட் கோ தேர் அண்ட் ஈட், யூ கேன் ஒன்லி ஆர்டர் ஆன்லைன் பிகாஸ் இட் இஸ் அ கிளவுட் கிச்சன். Okay, cloud kitchens are basically outsourced kitchens where the person preparing will not be ITC employee. It is a separate kitchen. ஓகேவா? அந்த கிச்சனில் ஐடிசிக்காக ஐடிசியோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ப எஸ்ஓபியை பேஸ் பண்ணி
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் he has to prepare பன்னீர் பட்டர் மசாலான்னு வச்சுக்கோ. பன்னீர் பட்டர் மசாலாவில் எவ்வளோ கிராம்ஸ் ஆஃப் பன்னீர் போடணும், எந்த பட்டர் யூஸ் பண்ணணும், எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், இது எல்லாமே ஐடிசி கொடுத்துருவான். எஸ்ஓபி he'll give you. you'll have to just follow that and prepare. ஏன் சார் அவன் எஸ்ஓபி தரான், நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடாதா, நான் ஒரு ஷெஃப் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டேன்னா, when you market it as ஆஷிர்வாத் or ITC, it should be uniform. நீ பண்ணுறது ஒன்று, வேளச்சேரியில் இன்னொரு பிரான்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அவன் பண்ணுறது இன்னொன்று அப்படின்னா, I might not be able to say I'm eating from Ashirvad. It might taste different for me. I might say that the standard is not the same. So for him, that is important. It should be the same standard. So let us assume there are 4 different products here. Okay, in the 4 imagine panikalam. As far as your financial accounting goes, you have something called as AS17 segment reporting. Correct? Segment reporting buddy, if each of this category has a revenue or profit of more than 10%, you are supposed to disclose numbers separately for each segment. Okay, so இது நாலுத்துலையுமே அந்த மாதிரி it is more than 10%, let us assume. So financial accounting you will restrict it to showing it at these 4 segment levels. But cost accounting நான் என்ன பண்ணுவேன், classmate குள்ள 1 square நோட்டா 2 square நோட்டா, பைண்டிங் இருக்கிற நோட்டா பைண்டிங் இல்லாத நோட்டா, ஓகே நோட் முடிச்சிட்டோமா, அடுத்து பென்சில்ஸா, இரேசர்ஸா, ரப்பர் ஷார்ப்னர்ஸா, பென்ஸா. So I'll be doing each at a product level. Okay, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நான் டீட்டெயிலாக சேல்ஸ் எவ்வளோ, காஸ்ட் per unit எவ்வளோ, சேல்ஸ் per unit எவ்வளோ, ப்ராஃபிட் per unit எவ்வளோ அப்படின்னு I'll be maintaining. Okay, இது எதுக்கு சார் நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன், if at all I find out that one product is not profitable for me, I should discontinue it. Yes, because it is non-value adding. It is not adding any value for my company. But there can still be certain products. In the madri sir, let us imagine a scenario. I'll tell you, erasers are not profit making. Okay, erasers வந்து ITC ki loss making இருக்கு. But you are already selling pencils and sharpeners. If you don't sell erasers, you are losing out on a market. Correct? So what I will do, sharpeners or pencils என்னோட selling price லைட்டா increase பண்ணி இதுல make பண்ற loss can I match அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டு I will not be missing out on eraser, because சின்ன பசங்களுக்கு பென்சில், ஷார்ப்னர், இரேசர் 3 சேர்ந்து தான் வாங்குவாங்க, ரைட்? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் I'm pretty sure none of us I can give it in a written paper. யாராவது ஒருத்தர் ரப்பரை கடைசி பிஞ்ச் வரைக்கும் எரேஸ் பண்ணியிருக்கோம், யாராவது ஒரு ரப்பர் இது வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்குலாம், படித்த எல்கேஜிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும்? Have you ever seen one rubber last the entire lifetime? I don't remember for myself. Pretty sure nobody has seen it also. எங்கேயாவது தொலைச்சிருவோம், இல்லைனா பாதி போனச்சே புது ரப்பர் வாங்கிடுவோம். Either the case maybe. So 99% of the students would have never seen an eraser for the entire lifetime. பாதியில் தொலைச்சிரும், இல்லை பாதியில் நம்ம புது ரப்பர் வாங்கிடும். So whenever I go and buy, I'll always buy pencil, rubber, sharpener as a set. So இந்த ரப்பரை நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, I am losing out on a potential market. So இந்த மாதிரி scenariosல I might not discontinue. But if it is a standalone product, say for example classmate-ஓட octane அப்படின்னு ஒரு ஜெல் பென் இருக்கு, ஓகே, அந்த octaneங்கிற ஜெல் பென் எனக்கு ப்ராஃபிட்டபிள் இல்லை அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா I will discontinue it, because I'm not going to, there is no related product to octane, because of which அந்த ப்ராடக்டோட சேல்ஸும் குறையுமா அப்படின்னு கேட்டால் குறையாது. Yes, are we clear? அந்த மாதிரி தான் I'll be doing it at each object level, because then only I'll be able to identify which object is value adding and which object is not value adding. Yes, next time period, financial accounting is always annual. நீ பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை போடுவியா? போட மாட்டேன், வருஷம் போடுவேன், ஒரே ஒரு தடவை தான் போடுவேன். அஃப்கோர்ஸ் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ்க்கு செப்பரேட் ரெக்யர்மெண்ட் இஸ் தேர், குவார்ட்டர்லி தேர் சப்போஸ் டு ப்ரிப்பேர், அவங்கள விட்டுடலாம். பட் இன் ஜென்ரல் when I go as an investor and see the company's performance, I will always compare the annual performance of the company, as long as I am a long term investor. The short term investor ட்ரேடிங்காக பண்ணுறவங்கலாம் விட்டுருங்க, டெய்லி வாங்கி வித்துட்டு இருக்கிறவங்கலாம் அன்னைக்கு ஷேர் ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி விற்று வாங்குவாங்க. Let us keep them aside. If I'm a long term investor, I'm going to invest in a company for its long term growth. I'll only look at the annual figures, not the quarterly or half yearly figures. Yes, cost accounting, it is as and when required. எப்போ மேனேஜ்மெண்ட் கேட்குறாங்களோ I might prepare and give cost accounting records. Presentation, there is a specified format for your financial accounting. P&L டெபிட்னா லெஃப்ட் சைடு தான் வரணும், கிரெடிட்னா ரைட் சைடு தான் வரணும், மாற்றி நீ போட முடியாது. And under Ind AS, it is a straight format. It starts with revenue and then expenses, profit, EPS, எல்லாமே straight table போடுவேன்.
So on the format any மாத்த முடியுமா? You don't have the right to change because Companies Act says this is the standard, this is the format, you're supposed to follow it without any changes. Yes, similarly for balance sheet also, but in cost accounting debit leftல போடு, debit rightல போடு, credit leftல போடு, இல்ல ரெண்டுத்தையும் சென்டரா போடு, உன் இஷ்டம். There is no specific format that is there. Yes, so this is the difference between financial accounting and cost accounting. Can you just take 5 minutes and revise both of this, management accounting and cost accounting, and financial accounting and cost accounting, and then we'll continue with the remaining part. Sure.
that. So the next thing that we're going to look into is the users of cost and management accounting. So internal users are policy makers, managers, operational level staff and employees. So or a normal employee the top management வரைக்கும் everybody can use cost and management accounting, because a normal employee might be doing the actual accounting part. Operational level staff might be understanding how much their operations have costed them. Or for example, bingo manufacture பண்ற ஒருத்தரும் டார்க் ஃபேண்டசி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஒருத்தரும் ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, கரெக்டாக? ஸோ ஃபார் தெம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு மச் தேவ் இன்கர்ட், தே மைட் ஸ்டில் கோ அண்ட் ஆஸ்க் த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் லுக் அட் வாட் த காஸ்ட் இஸ். ஸோ ஆப்ரேஷனல் லெவல் ஸ்டாஃப் ஆர் த ஃபீல்டு ஸ்டாஃப் might be looking at their individual products and how much cost it has incurred. Managers and policy makers, of course, management level, they'll be looking at it for decision making and policy realignment. என்னோட பாலிசியை மாற்றணுமா, என்னோட டிசிஷன்ஸ் கரெக்டாக இருந்திருக்கா, ஃபியூச்சரில் நான் எப்படி பிளான் பண்ணணும், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் these two people will take care of. External users, as we already saw, regulatory authorities might come in when I cross the threshold limit. 35 crores தாண்டி போனேன்னா regulatory authorities will come. Auditors, same category. If I cross the threshold limit, they'll come and do the audit of my cost records. Shareholders have access to everything in the organization. If they come and say I have to have a look at the cost records, you cannot say no. You are supposed to share it. So they can always have access to your cost records. Last, creditors and lenders, if at all they want your cost records, they might still come and ask for it with a special permission. So adume they are external users. Okay. So ஒரு குட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, வாட் ஆர் த ப்ரீ ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ குட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்? இஃப் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ மைட் ஹவ் ஹியர்ட் அபவுட் சாஃப்ட்வேர் கால் டேலி, கரெக்டா? டேலி அப்படிங்கிறது ஒரு குட் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்னு லெட் அஸ் அஸ்யூம். ஓகே. Similarly, for something to qualify as a good cost accounting system, what are the essential requirements? Okay. It should be informative and simple. Okay. It should give me all the information that I want, but at the same time it should not be very complex to understand. அதாவது ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனால மட்டும்தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு வச்சுக்கோயேன், then it does not solve the purpose. ஒரு லேமேன் கூட புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சிம்பிளா it should be able to explain all the numbers. So it should be both informative, at the same time when you give a lot of information it is always going to be a little complex. So you should make sure it is simple also. So that is the first requirement. Second, accurate and authentic. Any number for that matter, financial accounting இருக்கட்டும், cost accounting இருக்கட்டும், management accounting இருக்கட்டும், accuracy is a very vital factor. கரெக்டா? நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ரெவென்யூ 10 crores தான், அதை நான் 100 crores காமிச்சேன்னா will the management be happy about it? No. So accuracy is a very important factor for everything. So your cost accounting system should be accurate and authentic. Once you say that this accounting system has given me 10 crores as the revenue, nobody should have any doubts in that. அந்த அளவுக்கு அது ஆத்தென்டிக்கா இருக்கணும். So that is the next requirement. Uniformity and consistency. வருஷா வருஷம் என்னோட இன்டர்ஃபேஸை மாற்றிட்டே இருப்பேன். ஒரு வருஷம் வந்து டெபிட் லெஃப்ட் சைடில், இன்னொரு கிரெடிட் ரைட் சைடில் இருக்கும், இன்னொரு வருஷம் கிரெடிட் லெஃப்ட் சைடில் டெபிட் ரைட் சைடில் இருக்கும் அப்படின்னு மாற்றி இட் should not be non-uniform. Similarly, the principles you follow. For example, debit what comes in, credit what goes out. ஒரு வருஷம் இதை ஃபாலோ பண்ணுறேன், அடுத்த வருஷம் credit what comes in, debit what goes outனு ஃபாலோ பண்ணுறேன். It is not possible. சும்மா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் யூனிஃபார்மிட்டினா என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட் எவர் ஐ ஃபாலோ ஷுட் பி யூனிஃபார்ம் அக்ராஸ் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. ஃபார் எவர் அதே மாதிரி யூனிஃபார்மாக இருக்கணும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இட் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ட் ஆல்சோ. இன்டகிரேட்டட் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் அப்படின்னா என்ன சார்? நம்ம சாப்டர் நம்பர் 7 படிக்கிறச்சே ஐ ஆல்ரெடி டோல் யூ தேர் ஆர் 2 different ways of maintaining books of accounts, integrated and non integrated அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அன்னைக்கு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இன்டகிரேட்டட்னா என்ன? ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் ஒரே ரெக்கார்டு தான் இருக்கும். ஒரே புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெண்டுத்தோட என்ட்ரிஸும் நான் பாஸ் பண்ணுவேன். பட் நான் இன்டகிரேட்டட்னா என்ன? காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் தனியாக இருக்கும், ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் தனியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு குட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கணும்? இட் ஷுட் பி இன்டகிரேட்டட். ஒரே இடத்துல ரெண்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன் சார் ரெண்டு தனித்தனியாக பண்ணேன்னா இட் இஸ் அன்னெசரி டியூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க். ஒரே என்ட்ரியை ரெண்டு இடத்துல 2 தடவை பாஸ் பண்ணணும், தேவையில்லாத ரெக்குயர்மெண்ட்டு. அதே மாதிரி அந்த புக்ஸுக்கும் இந்த புக்ஸுக்கும் நான் உட்காந்து மேனுவலாக ரெக்கன்சிலியேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதில் வர ப்ராஃபிட்டும் இதில் வர ப்ராஃபிட்டும் 100% மேட்சே ஆகாது. ஸோ மேட்ச் ஆகாததுனால நான் உட்காந்து மேனுவலாக ரெக்கன்சைல் பண்ணணும். பட் இதுவே இன்டெகிரேட்டடாக இருந்ததுன்னா நான் ஒரு என்ட்ரி போட்டாலே காஸ்டிங்க்கும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிடும்.
ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கும் அதுவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிடும். அட் த சேம் டைம் ரெக்கன்சிலியேஷன் ஆல்சோ அதுவே எனக்கு போட்டு கொடுத்துரும். ஸோ இன்டகிரேட்டட் அண்ட் இன்க்ளூசிவாக இருக்கணும். ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் அடாப்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there is a new law 35 crores பதிலாக 30 crores இருந்தாலே you should get your books of accounts audited வருதுன்னு வச்சுக்கோ. So your system should be in such a place wherein as soon as I say that there is a change, it should be readily and easily adaptable. ஓகே, நான் சொல்கிறதுக்கு ஏற்ப அது தன்னை மாற்றிட்டே இருக்கணும். பேசிக்கலி ஒரு பச்சோந்தி மாதிரி நான் இது சொன்னேன்னா அதுக்கேற்றபடி இட் ஷுட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபைன் டியூன் இட் செல்ஃப். ஸோ இட் ஷுட் பி அடாப்டிவ் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள். இதை தாண்டி இது அஞ்சுமே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தாலும் இதை தாண்டி போத் ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட், ஃபார் தி ஆடிட்டர், ஃபார் த யூசர் அண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் தேர் ஷுட் பி அட்மோஸ்ட் ட்ரஸ்ட் ஆன் த சிஸ்டம். ஸோ நம்பிக்கை அதானே எல்லாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம்ல, கல்யாண் சொல்ல ஷாட்டில் முன்னாடி பிரபு சொல்லுவார், அந்த மாதிரி நம்பிக்கை இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தும்பிக்கை இன் லைஃப். ஓகே, ஸோ நம்பிக்கை இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ட்ரஸ்ட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் எனி சிஸ்டம், நாட் ஜஸ்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம், ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்லையும் ட்ரஸ்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். So that is the most important requirement. So these are the requisites of a good cost accounting system. What are the limitations of cost accounting? I would not say limitations, but what are the challenges? Okay, என்ன மெயின் சேலஞ்ச்? இட் இஸ் a little expensive. ஏன் சார் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் மாதிரி சிம்பிள் கிடையாது. இட் will involve a lot of details. ப்ராடக்ட் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆப்வியஸாக it will be a little complex. ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். இஃப் யூ மெயின்டைன் இட் நான் இன்டகிரேட்டடாக வச்சிருந்தா ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் ரெக்கன்சிலியேஷன் இஸ் தேர், மேனுவலாக நீ ரெக்கன்சைல் பண்ணணும். இன்டகிரேட்டடாக வச்சிருந்தாலுமே ரெக்கன்சிலியேஷன் பண்ணணும், என்ன சிஸ்டமே உனக்கு பண்ணி கொடுத்துரும், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். கரெக்டாக. தேர்ட் என்னது, தேர் இஸ் அ duplication of work involved whenever you are going to maintain a non-integrated fashion. Okay, integrated maintain பண்றேன்னா, for example I have purchased so and so material for 10,000 rupees, these many units நான் என்ட்ரி போட்டேன்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கும் சிஸ்டமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி என்ட்ரி போட்டுக்கும், எந்த அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் எந்த அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும். காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் சிஸ்டமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி என்ட்ரி போட்டுக்கும், எந்த அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் எந்த அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தனித்தனியாக நான் என்ட்ரி போடணும், தனித்தனியாக அதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் டூ டெக்னிக்கல். ஸோ ஜஸ்ட் நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்டெகிரேட்டட்னா ஒரே புக்ஸ், நான் இன்டெகிரேட்டட்னா ரெண்டு புக்ஸ். என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத சாப்டர் 7ல் பார்த்துக்கலாம். லெட் அஸ் வெயிட் ஃபார் தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இதை நம்ம அப்போவே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன, எதை பேஸ் பண்ணி நான் காஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுறேனோ, யூனிட்டா, பேட்சா, ப்ராசஸா, ஜாபா, வாட் எவர், காஸ்ட் பர் யூனிட், காஸ்ட் பர் பேட்ச், காஸ்ட் பர் ஜாப், காஸ்ட் பர் ப்ராசஸ், பருக்கு அப்புறம் என்ன வார்த்தை வருதோ அந்த வார்த்தை தான் காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். Okay, cost object is defined as anything for which a separate measurement of cost is required. It can be a product or a service. Cost unit is a unit of product, service or time in relation to which costs may be ascertained as expressed. These are usually units of physical measurement. So இது என்ன சொல்ல வராங்க, cost per kilogram, cost per unit, cost per square feet, cost per square meters, இந்த மாதிரி நம்ம சொல்றோம்ல, whatever is going to be the base unit of measurement. யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்னா ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம கிலோவில் சொல்லுவோம், ஒரு சில ப்ராடக்டை லிட்டரில் சொல்லுவோம், ஒரு சில ப்ராடக்டை யூனிட்டில் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் வி வில் யூஸ். காய்கறிலாம் கிலோ கணக்கில் வாங்குவோம், எண்ணெய்லாம் லிட்டர் கணக்கில் வாங்குவோம். இதுவே நார்மல் இப்போ ஃபோன், பென் இதெல்லாம் என்ன வாங்குவோம், பீஸ் கணக்கில் வாங்குவோம், நம்பர் ஆஃப் யூனிட் கணக்கில். ஸோ எந்த கணக்கில் வாங்குறியோ அதுக்கு பேர் காஸ்ட் யூனிட். ஓகே, கிலோவா, லிட்டரா, நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸா, வாட் எவர் இட் இஸ், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் காஸ்ட் யூனிட். காஸ்ட் டிரைவர் is an activity responsible for cost incurrence. For example, rent அப்படிங்கிற காஸ்ட்டுக்கு காஸ்ட் டிரைவர் என்ன, நீ ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிற ஏரியா, ஸ்கொயர் ஃபீட். கரெக்டா? எஸ். எலக்ட்ரிசிட்டி, நீ கன்சியூம் பண்ணுற பவர். ஃபியூவல், நீ யூஸ் பண்ணுற வெஹிக்கிளுக்கு போடுற பெட்ரோல் ஆர் டீசல். ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி அந்த காஸ்ட் இன்கர் ஆகுதோ, நீ வாங்குற பெட்ரோல் எவ்வளோ லிட்டரோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் பெட்ரோல் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நீ எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் பண்ணுறியோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உன்னோட எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நீ எவ்வளோ ஏரியா ரெண்ட் எடுக்கிறியோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உன் ரெண்ட் காஸ்ட் இன்கர் ஆகும். கரெக்டா? எதை பேஸ் பண்ணி உன் காஸ்ட் இன்கர் ஆகுதோ அது பேஸ் காஸ்ட் டிரைவர். ஓகே, தேர்ட் டேர்ம். ஸோ 3 டேர்ம் இருக்கு. காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன, எதுக்காக நான் கால்குலேட் பண்ணுறேனோ, யூனிட்டா, ஜாபா, பேட்சா, எக்ஸெட்ரா. காஸ்ட் யூனிட்னா என்ன, எதை பேஸ் பண்ணி நான் கால்குலேட் பண்ணுறேனோ.
Yes or no? Kgs, liters, units, whatever it is, that is cost unit. Cost driver na enna edunala cost incur agudho adu area, electricity, fuel, etc. So SEMA definition la factor influencing the level of cost is called as cost driver. So three terms, cost object la ennalam paathom, cost object e paathom. Object na enna artham? Base for determination. Examples enna? Unit அப்புறம் process, batch, job, etc. Correct? Next we saw cost unit. Unit na enna? So unit of measurement அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So this can be unit, kg, liter, etc. Correct? Next third என்ன பார்த்தோம்? Cost driver அப்படின்னா என்ன? Incurrence base of cost. இதுக்கு என்ன பார்த்தோம்? Square feet for rent, அதுக்கப்புறம் kilowatts for power, etc. Yes, electricity க்கு எவ்வளோ kilowatt நம்ம calculate பண்ணுவோம். கரெக்டா? So all these things are the cost drivers. Are we clear? Yes, super. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சென்டர்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம். தீஸ் ஆர் த டூ மேஜர் கான்செப்ட்ஸ் லெஃப்ட் இன் திஸ் சாப்டர். வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ நவ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சென்டர்ஸ் பார்த்துட்டு காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷனோட இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பார்க்க போகிறோம். பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் சஃபிஷியன்ட் டைம் டு கவர் த என்டையர் கான்செப்ட் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். அதில் தான் சம்ஸ் எல்லாம் வேறு இருக்குது. ஸோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ரஷ் தட். We are going to cover responsibility centers in detail and a brief introduction about cost classification. அதோட இன்னைக்கு class we'll wrap up. Okay. So what are responsibility centers? To have a better control over organization, responsibility and authority is delegated to various departments. So as an organization, let us assume I am a manufacturing company. Okay. But I am a CA. Okay. நாம் போயிட்டு எவ்வளோ கிலோ இன்புட் போட்டால் எவ்வளோ கிலோ அவுட்புட் வரும், இந்த ப்ராடக்டை இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும், இந்த டெசிஷன்லாம் நான் எடுத்தால் அது கரெக்டாக இருக்குமா? Am I a technical person? No. Do I know anything about manufacturing? No, nothing. Correcta? Who should take all these decisions? Technical staff. I would have hired some engineer or someone who is actually a very good resource. He should be given the authority and responsibility to take all such decisions. So basically what am I doing? Being the owner of the company, I am delegating the responsibility and authority to that particular person. Correct? So this is called as responsibility sharing. இதுக்கு தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சென்டர்ஸ் அப்படின்னு பேர். இதுக்கு வேறு வேறு சென்டர்ஸ் நம்ம வைப்போம். தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சென்டர்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன? காஸ்ட் சென்டர்ஸ். ஸோ தீஸ் சென்டர்ஸ் ஆர் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் இன்கரன்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட்ஸ் அண்டர் இட்ஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ காஸ்ட் சென்டர் வந்து எல்லாமே ஒரு காஸ்ட் சென்டராக தான் இருக்கும். அப்படின்னா என்ன சார்? A little bit technical, okay? Let us understand. ITC அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. There will be an accounting team. Yes or no? They'll be having salary cost. அது தவிர இன்டர்னலாக ஏதாவது அவங்க சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அது தவிர எம்ப்ளாயிஸ் ஏதாவது ட்ராவல் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்குண்டான ட்ராவல் காஸ்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா எட்ஸெட்ரா. ஸோ அக்கௌண்டிங் இஸ் அ காஸ்ட் சென்டர். நெக்ஸ்ட் இன்டர்னலாகவே they'll be having an internal audit team. கரெக்டா? அவங்களுக்குண்டான சேலரி, ஆடிட்டுக்கு ஏதாவது அவங்க டூல் யூஸ் பண்ணலாம், ஆடிட்டுக்கு ஏதாவது அவங்க ட்ராவல் பண்ணலாம், ட்ராவல் பண்ணுற இடத்துல ஃபுட்டு ஸ்டே எல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் அவங்களுக்கு காஸ்ட்டு. ஸோ ஆடிட் இஸ் அ காஸ்ட் சென்டர். சிமிலர்லி ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் வேணும், அவங்களுக்கு நான் சம்பளம் கொடுக்கணும், எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் ஆகும். ஆல் தீஸ் ஆர் காஸ்ட் சென்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு சேல்ஸ், இவங்களும் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க, இவங்களுக்கும் சம்பளம் கொடுக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்சோ காஸ்ட் சென்டர்ஸ். So the different departments wherever cost is incurred are called as cost centers. So the respective departments will be responsible for the respective costs incurred. Just a minute.
இது பாஸ் ஆயிடுச்சு கேமரா. நாட் ஷூர் வை. Online, am I audible? Yes, sir. But video has paused, right? Hello? சார் ஆடியோ பிரச்சனை இல்லை, பட் வீடியோ பாஸ் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்லையா? ஆடியோ வருது. பவித்ரா. இந்த ஒரே நிமிஷம் சார். இதானா? இந்த ஒரே நிமிஷம் சார். இப்போ வருதுன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஃபோன் அவனோடது, அவங்களோடது தான். Okay, so as I was discussing, all these four cost centers are responsible for the costs incurred for their respective departments. Okay, this is called as a cost center. இதில் ரெண்டு காஸ்ட் சென்டர் இருக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் சென்டர் அண்ட் டிஸ்கிரிஷனரி காஸ்ட் சென்டர். ஓகே, இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோவா கேட்க மாட்டாங்க. எம்சிக்யூவாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது, மற்றபடி டிஸ்கிரிப்டிவாலாம் கேட்க மாட்டாங்க. எம்சிக்யூ 1 mark, நாட் ஈவன் 2 marks. Don't worry. Standard cost center, output is measurable and input required for output is specified. Wherever I am able to measure the output, that is இப்போ அக்கௌண்டிங்க்கும் ஆடிட்டுக்கும் அவுட்புட் ஏதாவது இருக்குமா? யூனிட்ஸ் ஏதாவது ஆடிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களா? ஆடிட் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும், அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு. அக்கௌண்ட்ஸுக்கு என்ட்ரி போட்டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு. ஸோ wherever the output is measurable and input required for the output is also specified, they know. That is called as a standard cost center. Discretionary output cannot be measured in financial terms. ஒரு ஆடிட் டீமோட அவுட்புட்டை ஃபினான்ஷியல் டேர்ம்ஸில் 10 லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு நாள் மெஷர் பண்ண முடியுமா? they might be bringing in cost cost savings ஏதாவது அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணலாம். or they might also be saying, because of this you have not completed this particular requirement of this particular act, so in the act நீ since you have not completed இவ்வளோ additional cost incur பண்ணணும்னு கூட அவங்க சொல்லலாம். So an audit report might also give you cost reduction and also cost increase. If at all it is required, you have to do it.
Correct. For example, the PF, the Employee State Insurance Corporation அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, ESIC, Employee State Insurance Act என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, if your gross pay is less than 21,000 rupees, 6% of your basic is supposed to be contributed as state insurance. ஓகேவா? அது வந்து உன்னோட சேஃப்டிக்காக, உன்னோட இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டாக 6% உன் சம்பளத்துலேருந்து பிடிச்சிப்பாங்க. 6% company will also equally contribute. So total 12%. So ஒருவேளை the company has forgotten to make this contribution வச்சுக்கோ. இப்போ இதில் 6% கம்பெனியோட காஸ்ட்டும் இருக்குல்ல, because they should also pay equal amount. I am now going and saying as an internal audit team, you have not completed the ESIC requirement, you have to pay this. அப்படின்னா can the company say you are going to increase my cost, I will not do? Do they have that option? This is the statutory requirement. The government wants you to do it. You cannot say I will not do. But if I'm going to give a suggestion which is a actual improvement but not a statutory requirement, they can say இதனால எனக்கு cost increase ஆகுது, so நான் பண்ண முடியாது. That is an option for them. But for statutory requirement there is no option. So இங்க இந்த மாதிரி discretionary cost centersல output cannot be measured in financial terms always. Sometimes there can be, but sometimes not always. Okay, are we clear? So இதெல்லாம் cost centers. Okay, next revenue center na enna, those departments which are responsible for generating revenue. So production and sales. Correct. Production produce பண்ணா தான் sales விற்க முடியும், sales வித்தா தான் production produce பண்ண products வெளியில போகும். So both of these are equally responsible revenue centers. Yes, so those functions which are responsible for bringing in revenue for the company. Yes, are we clear? Next enna, profit centers. These both are both இது ரெண்டு தான் காஸ்ட், ப்ராஃபிட், ரெவென்யூ மூணுத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சேல்ஸ் ஆர் போத் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்கரிங் காஸ்ட், பிரிங்கிங் இன் ரெவென்யூ அண்ட் மேக்கிங் ப்ராஃபிட்ஸ். கரெக்டா? ஸோ ப்ராஃபிட் சென்டர்ஸ் ஆர் தோஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் போத் பிரிங்கிங் இன் ரெவென்யூ அண்ட் இன்கரிங் காஸ்ட்ஸ். எஸ், ஆர் வி கிளியர்? நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சென்டர்ஸ். These are those centers or those functions which are solely responsible to make investment decisions. Future நான் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், புதுசா ஃபேக்டரி கட்டணுமா, what should I expand my business for, all these decisions are taken by these investment centers. Are we clear? So responsibility center na enna, this is the parameter by which the management delegates its authority and responsibility for various parameters to various other functions or departments. So நானே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட், நான் ஒரு சிஇஓன்னு வச்சுக்கோயேன், நானே உட்காந்து காஸ்ட்டும் நான் தான் இன்கர் பண்ணுவேன், சேல்ஸும் நான் தான் பண்ணுவேன், ப்ராஃபிட்டும் நான் தான் கொண்டு வருவேன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸும் நான் தான் எடுப்பேன் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் நான் என் தலையிலேயே போட்டுக்க முடியுமா? இஸ் இட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் ஃபார் மீ டு டூ எவ்ரி திங்? எனக்கு 2 கை தான் இருக்குது, 8 கை இல்லை. கரெக்டா? ஒரு மூளை தான் இருக்குது, 8 மூளை இல்லை. ஸோ ஐ கேனாட் டூ எவ்ரி திங் ஆன் மை ஓன். So what will I do? I will still oversee it. Supervision பண்ணுவேன், கரெக்டாக நடக்குதா இல்லையான்னு மானிட்டர் பண்ணுவேன், எல்லாமே நான் பண்ணுவேன். பட் நான் ஆக்சுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை யாருக்கு கொடுத்துருவேன்? அந்தந்த டீமுக்கு, அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்தந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நான் கொடுத்துருவேன். So this is called as responsibility sharing and the phenomenon is called as responsibility centers. Yes, different responsibility centers can be what and what. Investment centers. So these are the 4 centers that are there. Okay, all these are called as responsibility centers. Are we clear? Next is the core important area of this chapter from where sums can be asked. So this is called as cost classification. நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இந்த 5 காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போறோம். இதை தாண்டி ஒரு சில காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு, அதை மட்டும் பார்க்க போறோம். Actual detailing we'll discuss in the next class so that we can solve sums continuously from there. Yes, cost classification refers to grouping of costs in accordance with common characteristics. Okay, இப்போ for example cost அப்படின்னு நான் ஜெனரலா சொல்லிட்டேன். Cost can be material cost, labor cost, overheads. So மெட்டீரியலில் நான் எதெல்லாம் சேர்ந்து மெட்டீரியல் காஸ்ட்னு சொல்லுவேன், ரா மெட்டீரியல் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே மெட்டீரியல் காஸ்ட். ஸோ ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் கேரக்டரிஸ்டிக். கரெக்டா? லேபர், இட் கேன் பி டைரக்ட் லேபர் ஆர் இன்டைரக்ட் லேபர், பட் லேபர்ங்கிறது ஒரு காமன் கேரக்டரிஸ்டிக், எம்ப்ளாய்க்கு பே பண்ணுற காசு.
ஸோ லேபர் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுவேன். எனிதிங் அதர் தேன் மெட்டீரியல் அண்ட் லேபர் ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுவேன். ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ காமன் கேரக்டரிஸ்டிக். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு பை நேச்சர் ஆஃப் நேச்சர் ஆர் எலமெண்ட் ஐ வில் பி கிளாஸிஃபைங் இட் இன்டு மெட்டீரியல், லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ். ஓகே. செகண்டு பை ஃபங்க்ஷன். மெட்டீரியலையே ஃபர்தராக ஸ்பிளிட் பண்ணுவேன். டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட், டைரக்ட் எம்ப்ளாயி காஸ்ட், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். இது மூணுத்தையுமே டைரக்டை மட்டும் தனியாக பிரிச்சுட்டேன்னா டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் எம்ப்ளாயி அண்ட் டைரக்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ். இது மூணு ஃபர்ஸ்ட் மூணா வந்துருச்சு. இது தாண்டி பாக்கி இருக்கிற இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல், இன்டைரக்ட் லேபர், இன்டைரக்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும்ல, இது எல்லாத்தையும் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்ல எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் லிங்கர் ஆயிருக்கோ அங்கங்க பிரிச்சு போட்டுருவேன். என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்? ப்ரொடக்ஷன் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங், அட்மின், செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆக்சுவலாக இன்கர் ஆயிருக்கா, R&D இஸ் நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட், பட் R&D இருந்ததுன்னா R&D. ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ I'll be doing it in manufacturing, administration, accounting, HR, audit இவங்கெல்லாம். selling and distribution sales team, marketing team, etc. manufacturing manufacturing, production team. ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த காஸ்ட் சென்டரில் எந்தெந்த அமௌண்ட் இன்கர் ஆகுதோ அந்தந்த ஓவர் ஹெட்ஸில் அந்தந்த அமௌண்ட்டை போட்டுருவேன். ஓகே. ஆல் த இன்டைரக்ட் காஸ்ட்ஸ். ஓகே. indirect material pertaining to production will be a manufacturing overhead. Indirect material pertaining to admin will be an admin overhead. Indirect material pertaining to selling and distribution will be a selling and distribution overhead. Okay. Similarly labor, similarly overheads. Okay. This is by functions. Next by controllability. There can be controllable costs and uncontrollable costs. ஒரு சில காஸ்ட் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ஒரு சில காஸ்ட் என்னால முடியவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ESIC, PF. Can you control? It is a statutory requirement. It is an uncontrollable cost. இதுவே material, labor. Can you control? Yes. It is a controllable cost. Are we clear? Next by normality. Normal cost, abnormal cost. Let us assume COVID happened. Correct? COVID நடந்தப்போ everybody shut down their business. They had to. லாக்டவுன் போட்டாங்க. எசென்ஷியல் குட்ஸை தாண்டி பாக்கி எல்லாருமே தன்னோட பிஸ்னஸை மூடினாங்க. மூடுறச்சே எம்ப்ளாய்க்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஒரு சில கம்பெனிஸ் டிட் தட் ஆல்சோ. பாதி சம்பளம் அந்த மாதிரிலாம் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. பட் most of the companies did not, because it is not right on their part to cut down salaries. But ஒரு சில காஸ்ட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், even if you shut down your business, you would still be paying rent. Will your landlord be okay with you not paying rent? No. Your employees will not be okay with you not paying salary. So இந்த மாதிரி காஸ்ட்லாம் even if the business is not going on, you may still be able to incur. இதை தாண்டி ஒரு சில காஸ்ட் இருக்கும். கோவிட்ல ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார் எம்ப்ளாயி. You might be paying an abnormal compensation for that. So that all these are abnormal costs which are not happening on a normal course of business. In normal day to day business பண்ணின அப்படின்னா இந்த காஸ்ட் இன்கர் ஆகாது. டே டு டே பிஸ்னஸ் பண்ணுறதை தாண்டி புதுசாக ஒரு காஸ்ட் இன்கர் ஆகுது which is not a routine cost. Those are abnormal costs. நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே, ஃபியூச்சரில் சம் போடுறச்சு எல்லாம் பார்ப்போம். நார்மல் லாஸ் இஸ் 10% அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஒருவேளை அப்நார்மல் லாஸ், ஒருவேளை என்னோட லாஸ் வந்து 20% இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ அந்த பாக்கி 10%ங்கிறது அப்நார்மல் லாஸ். அந்த லாஸில் எனக்கு பைசா நான் இழந்திருப்பேன்ல, பிகாஸ் ஆஃப் தட் லாஸ். நான் இழந்த பைசாக்கு பேர் அப்நார்மல் காஸ்ட். Okay, whatever I incur during the normal course of business, it is normal cost. Whatever is abnormal in the scenario, that is an abnormal cost. All abnormal costs are controllable costs. By variability or behavior, இதுதான் most important. இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க பார்க்க போறோம். Costing, entire life cycle of your costing paper, we are going to talk about fixed, variable and semi variable overheads. Okay, fixed காஸ்ட்னா ரெண்ட் மாசம் மாசம் மாறுமா? மாறாது. அதே ரெண்ட் தான் கொடுக்க போறோம். பட் இதுவே மெட்டீரியல் காஸ்ட், நீ எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்றங்கிறத பேஸ் பண்ணி மாசம் மாசம் மாறும். கரெக்டா? செமி வேரியபிள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிசிட்டி, ஒரு ஸ்லாப் வரைக்கும் இட் இஸ் ஃபிக்ஸட். மினிமம் அமௌண்ட் இவ்வளோ தான். அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஒரு கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஏறும், அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா பயங்கரமாக ஏறும், அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக ஏறும். ஸோ தட் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செமி வேரியபிள் காஸ்ட். ஓகே, தீஸ் ஆர் த all the sums that we are going to talk about in this chapter are only from this. Okay, பாக்கிலாம் கிடையவே கிடையாது, இது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ், இதை தாண்டி ஒரு சில காஸ்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. என்ன? ப்ரீடிட்டர்மைன் காஸ்ட், அன்ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட், மார்ஜினல் காஸ்ட்னா நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் ஒன் மோர் யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட்.
கரெக்டாக மார்ஜினல் காஸ்ட், எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் நான் எஸ்டிமேட் பண்ணுறது, டிஃப்ரென்ஷியல் காஸ்ட் ஒன்றுத்துக்கும் இன்னத்துக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ காஸ்ட் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறது. இது எதுவுமே உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்க போகிறதில்ல. ஸோ யூ கேன் டோட்டலி இக்னோர். ஓகே, இதை தாண்டி இம்ப்யூட்டட் காஸ்ட், கேபிட்டலைஸ்ட் காஸ்ட், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் நீ 12th எக்கனாமிக்ஸ்லேயே பார்த்துருப்ப. காஸ்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபோர்கான், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஷட் டவுன் காஸ்ட், நீ உன் பிஸ்னஸை ஷட் டவுன் பண்ணுறதுனால நீ இன்கர் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் என்னெல்லாம் இருக்குமோ அது ஷட் டவுன் காஸ்ட். சங்க் காஸ்ட் இஸ் பேசிக்கலி ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட், வாட் எவர் யூ ஹவ் இன்கர்ட் அண்ட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்ட் எனி டெசிஷன். அதை நீ மாற்ற முடியுமா? மாற்ற முடியாது, இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஹிஸ்டாரிக்கல். எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட், இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் காஸ்ட் இருக்கு. நத்திங் இஸ் கோயிங் டு பி டெஸ்டட் இன் த எக்ஸாம். ஜஸ்ட் பேர் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோ, படிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஓகே, தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட்ஸ் தட் ஆர் தேர். From here, we are going to discuss about the 5 different methods that are there to differentiate semi-variable cost into fixed and variable components. Methods of segregating semi-variable costs into fixed and variable components. Okay, 5 method இருக்கு. என்னன்னா graphical method ஒன்று இருக்கு, graphல போட்டு we'll be doing it. Next high-low method அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, analytical method அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, level of activity method ஒன்று இருக்கு, least squares method அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. Least squares method is basically your geography. y is equal to ax plus b அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? சாரி, ஜியோகிராஃபிங்கிறேனே, அல்ஜிப்ரா. y is equal to ax plus b, லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு y equal to ax plus b. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி வில் பி சால்விங் சம்ஸ் இன் லீஸ்ட் ஸ்கொயர்ஸ் மெத்தட். ஓகே, தீஸ் ஆர் த 5 டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட். Graphical method examல கேட்கவே மாட்டாங்க, சான்ஸே கிடையாது, because you don't have graphs. The remaining 4 methods might be asked in the examination as 2 mark MCQs. Okay, next class when we start, we will start with these different methods. என்னென்ன மெத்தட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அந்தந்த மெத்தடில் we'll start solving. one sum is there, that one sum we'll solve. Okay, with that this chapter will be over. We'll start with the next chapter in the next class. Okay, are we clear? Any doubts in this in the concepts that we discussed today? Am I going at the right pace or should I slow down a bit? So far okay, because this chapter is very grey. இதை தானே நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக நடத்தினா நீங்கள் எல்லாருமே தூங்கிடுவீங்க, அது எனக்கு தெரியும். ஓகே, I don't want that to happen. Material labor எல்லாமே will go at a very steady pace. I will not rush anything. Whatever challenge you have, like my friend told, கொஞ்சம் ஸ்பீட் குறைங்க சார். The speed at which I speak, not the speed at which I take. பேசுறது I know that I am a bit, என்னோட டோன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். That I was able to adjust and bring it down a little. So whatever challenge you have during the class, please make sure immediately raise your hands like my friend did and say that this is a challenge sir, please do this. I'll be happily able to accommodate it. Okay, just think that I'm your friend sitting next to you. உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட எப்படி பேசுவீங்களோ அந்த மாதிரி தைரியமா என்கிட்ட பேசலாம். Okay, you need not be worried at all. Okay, I'm an open book, you can reach out to me at any time. Okay, all the best, thank you so much. Whatever you've done today, please revise it today and keep those 3 theory questions in your mind from today itself. Okay, that is the only requirement I have for today. Revise all the concepts. Next class when actual concepts come in, you'll automatically start to accumulate a lot and you should revise on a daily basis for you to be updated. Okay, yes, thank you so much, have a good day, happy studying online. Thank you so much. Yes, sir.